Hello friends, we are discussing the third chapter, that is the motion in the plane, and today's point is we are going to discuss projectile motion. We are going to discuss about the time of flight of the projectile. So the time taken by the projectile to cover the entire trajectory is called as the time of flight, and it is denoted by capital T. Now, let T0 be the time taken by the projectile to reach the maximum height. म्हणजे या पॉइंट पासून प्रोजेक्टाईल निघाला तो या पॉइंटवर पोहोचला. इथून त्याला इथपर्यंत येईपर्यंत किती वेळ लागला तर T0 इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मॅक्सिमम हाईट. सो व्हेन टाइम T इज इक्वल टू T इक्वल टू T0. सो व्हेन T इज इक्वल टू T0 इथे आपल्याला काय दिसतंय Vy काय आहे म्हणजे the velocity along the y direction is 0. So Vy equal to, so T जेव्हा T0 आहे तेव्हा Vy किती आहे 0. Velocity along the y direction is 0. Now we know that Vy is equal to Uy plus At. That is Vy is equal to Uy किती आहे Uy is u sin theta. So u sin of theta plus a म्हणजे काय आहे acceleration. कोणतं आहे the acceleration due to gravity which is along the downward direction. मग a काय येईल minus g into t. So Vy is equal to u sin of theta minus gt. Now at this particular point when t equal to T0, Vy equal to 0. So आपण इथे हे put up करू. So let this be 1 and this be 2. So from 1 and 2 we get this is equal to 0. U sin theta. So u sin of theta minus g into T0. So we have here g into T0 is equal to u sin of theta. So T0 is equal to u sin of theta upon g. So the time required for the projectile to go at a highest point is u sin theta upon g. But this is not the time of flight. Time of flight म्हणजे it is moving from here to here, from the lowest point to the highest point, and again it is moving to the lowest point. तो फ्लाय किती वेळ करतोय तो प्रोजेक्टाईल, तो एअरमध्ये किती वेळ आहे, दॅट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. दॅट इज द टाइम taken by the projectile to cover the entire trajectory is the time of flight. Hence we have this t, time of flight t is equal to twice into T0. कारण ही जी मोशन आहे प्रोजेक्टाईलची मोशन, ही प्रोजेक्टाईल मोशन ही सिमेट्रिक आहे. तो जसं जेवढा इथून या पद्धतीने वरती चढणार आहे सेम पद्धतीमध्ये तो खाली पण येणार आहे. द मोशन इज फुल्ली सिमेट्रिकल मोशन. म्हणून इथे तो जेवढा वेळ घेणार आहे T0 एवढा टाइम घेणार आहे तो इथून इथपर्यंत चढायला, तर तो T0 एवढाच टाइम तो नंतर उतरण्यासाठी पण घेणार आहे. सो वी हॅव T इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T0, दॅट इज 2u sin of theta upon g. So this is again the time of flight. T is 2u sin theta upon g is the time of flight, and T0, that is u sin theta upon g, is the time required for the projectile to reach the maximum height. The next we are going to discuss about the horizontal range. Now what is the horizontal range? It is the maximum distance traveled by the projectile when it is moving along the trajectory. म्हणजे इथून आपण प्रोजेक्टाईल फेकल्यापासून, प्रोजेक्टाईलला मोशन दिल्यापासून तो संपूर्ण ट्रॅजेक्टरी ट्रॅव्हल करतो आणि मग तो परत एकदा जमिनीवर येऊन आदळतो. सो the maximum distance traveled by the projectile is called the horizontal range. So now we want to find the formula for horizontal range. Now we have discussed about these two formulas up till now. Now horizontal range.
So that is equal to r. We denote it by capital R. So this is r. So this is the distance along the x-axis. Now we know that magnitude of velocity or speed is equal to displacement upon time, or distance traveled upon time. So we write this distance is equal to speed, that is ux. Along the x direction ला projectile ची speed किती आहे? ux आहे. सगळीकडे ती ux आहे. सर्व ठिकाणी projectile ची x direction ला speed किती आहे किंवा magnitude of velocity किती आहे? ux आहे. So ux into t. आता हा प्रोजेक्टाईल इथून इथपर्यंत येण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे? तर टाइम ऑफ फ्लाइट पूर्ण फ्लाय झालेला आहे तो इथपर्यंत. सो टी. सो हियर आर. Now what is ux? Ux we know that u cos theta, the component along the x-axis. So इथे आपण ux च्या जागेवर लिहिलं u cos of theta for ux. ux is equal to u cos of theta, and t is 2u sin theta upon g, that is 2u sin of theta upon g. So r is equal to u cos of theta into 2u sin of theta upon g. So r is equal to this u into u square. So 2u square sin of theta cos of theta upon g. So r is equal to, we rearrange u square 2 sin of theta cos of theta upon g. But we know that sin 2 theta is equal to 2 sin of theta cos of theta, according to the trigonometry which we have learned in the initial standards. Sin of 2 theta, or probably you must be learning this in the mathematics. So sin of 2 theta is 2 sin theta cos theta. So इथे आपण put up केलं. So we get here r is equal to u square 2 sin theta cos theta च्या ऐवजी sin 2 theta put up केलं, sin of 2 theta upon g. So in this way we have found the horizontal range equation or the formula. R is equal to, horizontal range is equal to u square sin 2 theta upon g. So we sum up. The horizontal range of the projectile depends upon u, it depends upon theta, it depends upon g. That is, the horizontal range depends upon the magnitude of initial velocity u, the direction of the initial velocity, that is theta, and the acceleration due to gravity g. We have found the equation, the formula for the horizontal range, r equal to u square sin 2 theta upon g. Now, what is the maximum horizontal range? At what angle can we get the maximum horizontal range? असा कोणता angle आहे की ज्या अँगलने मी तो प्रोजेक्टाईल फेकला, तो दगड किंवा तो बॉल मी कोणत्या अँगलने फेकला की तो जास्तीत जास्त दूर जाऊ शकेल? Then we get the answer here. Now we know साइन जो आहे, कोणत्याही अँगलचा साइन, त्याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे 1. सो मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल रेंज, मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल रेंज हवी असेल तर यू ही जी इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे ही एकदा आपण ठरवली की ह्या व्हेलॉसिटीने फेकायचं की ती व्हेलॉसिटी सेम कॉन्स्टंट झाली. जी ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हे पण कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे ह्या जर आपण फिक्स ठेवणार असलो तर साइन ऑफ थीटा, नाव सी साइन ऑफ कोणत्याही अँगलच्या साइनची जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे ती आहे 1. सो साइन ऑफ 2 थीटा, आपल्याला मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल रेंज हवी आहे म्हणून आपण मॅक्सिमम व्हॅल्यू घेतली याची. साइन ऑफ 2 थीटा इज 1. सो कोणत्या अँगलचा साइन 1 असतो?
So 90 degrees. So sine 90, we know that since sine 90 equal to 1. So we write here 2 theta is equal to 90 degrees. So theta is equal to 45 degree. So this is the angle 45 degree, which will give the maximum range. So for this angle, when theta is equal to 45, we can write R is equal to R maximum. So R maximum is, this sine 2 theta is 1, which is the maximum value for the sine. So R maximum is U square upon G. So this is the formula for the maximum range U square upon G. The next, we are going to discuss the maximum height by the projectile. Now, what is the maximum height? It is the distance traveled, it is the maximum distance traveled by the projectile in time t0. The maximum height of the projectile is the distance traveled by the projectile in the vertical direction in time t0. Now we want to calculate, we want to find the formula for this h, that is the maximum height of the projectile. So now we have the displacement along the y direction, the formula which we had derived in the last lecture, Sy is equal to Uy into t minus half gt square. So this is the formula of the displacement along the y direction. Now here Sy is equal to maximum height of the projectile. This is the Sy is the height. जास्तीत जास्त height किती reach केलेली आहे projectile नी along the y direction. So h, maximum height of the projectile, इथे आपण h म्हटलेलं आहे. Now maximum height किती वेळात पोहोचतोय projectile? In t0 time. In t0 time. So t equal to t0 equal to u sine of theta upon g. Now this is 1 and this is 2. So from 1 and 2 we write here h equal to uy. Now what is uy? Uy is u sine theta. Also here uy is u sine of theta. So this is equation 2. From 1 and 2 we have, for Sy we write h is equal to uy. Uy is u sine of theta into t. T is t0 minus half g into t0 square. But also we have the value for t0 is u sine theta upon g. So I substitute h is equal to u sine of theta into t0 is u sine of theta upon g minus half g. What is t0? t0 is u sine of theta upon g square. So h is equal to u square sine square theta upon g minus half. This is g. This is u square sine square theta upon g square. So this g cancel with 1g. So we get h is equal to u square sine square theta upon g minus half u square
sine square theta upon g. So h is equal to, so this is, हे दोन्ही जे टर्म्स आहेत या दोन्ही सेम आहेत. सो u square sine square theta upon g in the bracket, हे बाहेर घेतलं 1 minus half. So we get h is equal to u square half of u square sine square theta upon g, that is u square sine square theta upon 2g. So this is the formula for the maximum height of the projectile. So h is equal to u square sine square theta upon 2g. This is the expression for the maximum height of the projectile in the projectile motion. Thank you.